ఇంకా పాయిజనింగ్, పాయిజనింగ్, ఇంకా ఇంజరీస్, బర్న్స్, కాలిపోయినప్పుడు, గన్ అంటే షాట్స్. యా. సో ఇలాంటి వాటి అన్నిటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మెయిన్ గా ఎమర్జెన్సీలో ఏం చేస్తారంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ దే డూ ఇన్ ద ఎమర్జెన్సీ ఇస్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ ద పేషెంట్ ఇన్ టు నార్మల్ కండిషన్. అంటే వాళ్ళ వైటల్స్ ని చెక్ చేస్తారు. మనకు వైటల్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వెళ్ళగానే ఏం చెక్ చేస్తారు? ఒక పేషెంట్ కి ఏం చెక్ చేస్తారు? బీపీ చెక్ చేస్తాం. బ్రీదింగ్ గుడ్. నెక్స్ట్ బీపీ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెస్ట్ పెయిన్, పల్స్ చెక్ చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి బీపీ ఉందా లేదా, హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది, బ్రీదింగ్ బాగుందా లేదా, సో ఇవి చెక్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో వెన్ యూ కన్సల్ట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్, ఫస్ట్ దే విల్ ఎవాల్యుయేట్ ఫర్ ద చెస్ట్ పెయిన్. అంటే మామూలుగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది? చెస్ట్ పెయిన్ అని వెళ్తాం. సో మెనీ టైమ్స్ వీ గెట్ చెస్ట్ పెయిన్. కొన్నిసార్లు మనకి ఛాతి లోపల పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు వస్తుంటది చెస్ట్ పెయిన్? గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు వస్తుంటది. We get the chest pain because of the gastric problem also, and we get the chest pain because of a pulmonology problem also, and stroke వస్తుంటది. We get the stroke అంటే ఏంటి? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సడన్. అదే when the blood flow is not proper to the brain, right? Next, trauma అంటే ఏంటి? షాక్, TRAUMA, ట్రామా అంటే ఏమవుతుందంటే కొంతమందికి వాళ్ళు మెంటల్ షాక్ కి గురవుతారు. ఆ మెంటల్ షాక్ కి గురైన తర్వాత వాళ్ళు తేరుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అంటే దే కెనాట్ రికవర్. డిడ్ యూ సీ ఎనీ టైం కొంతమందికి పిల్లలు చనిపోయిన తర్వాత కానీ, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ అదే మానసిక వ్యధలో ఉంటారు. కొన్నిసార్లు మన మూవీస్ లో చూసినట్టయితే రేప్ కేసెస్ కానీ అలాంటి వాటన్నిటికీ సో దే విల్ బి ఇన్ ఎ ట్రామాటిక్ కండిషన్. నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ కండిషన్స్. రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ అంటే బ్రీదింగ్ డిఫికల్టీ. అండ్ సిక్స్త్ వన్, ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ మనకి స్కిన్ ఎలర్జీ కానీ, డస్ట్ ఎలర్జీ కానీ, స్మోక్ ఎలర్జీ కానీ చాలా ఎక్కువకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత ఎక్కువకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే వీ కెనాట్ బేర్ ఇట్ ఆల్సో. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్. Gastrointestinal emergencies. What is one by gastrointestinal emergencies? స్టమక్ పెయిన్. చెప్పండి. కొన్నిసార్లు మనకి 24 గంటలు కడుపు నొప్పి అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్ లో? అక్యూట్ అబ్డామినల్. అపెండిసైటిస్ కదా? అక్యూట్ అబ్డామినల్ పెయిన్. అక్యూట్ అంటే విచ్ అక్కర్స్ సడన్లీ. అండ్ కొన్నిసార్లు మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ వస్తుంది. అండ్ బవల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది. బవల్ అంటే లూజ్ మోషన్ అవ్వదు అనమాట. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి గెట్ మెంటల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్. మెంటల్ హెల్త్, కొంతమందికి సూయిసైడల్ థాట్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి అంటారు. అప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే బలవంతంగా తీసుకొని ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ లో పడేస్తారు. అప్పుడు డాక్టర్స్ ఏమిస్తారు? ఫస్ట్ దిగి మెడికేషన్ అంటే టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు. ఆ టాబ్లెట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాజిఫామ్ అని అలాంటి కొన్ని స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్, ఇంకొకటి కూడా ఉంది, జోలో ఫ్రెష్ అండ్. సో ఇలాంటి టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సూయిసైడల్ థాట్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ వాళ్ళకి ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారు. అంటే బ్రెయిన్ బికమ్స్ వెరీ కామ్ అనమాట. అండ్ పాయిజనింగ్ అండ్ ఓవర్ డోస్. కొన్నిసార్లు పాయిజన్ అయినప్పుడు కానీ, కొన్నిసార్లు ఓవర్ డోస్ అయినప్పుడు కానీ. ఓవర్ డోస్ అంటే ఏంటి? మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు డోలో 650 వేసుకుంటాం. అదే ఒక 10-15 డోలో 650 వేసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ ప్రాబ్లం అనమాట. అండ్ పీడియాట్రిక్ ఎమర్జెన్సీస్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై పీడియాట్రిక్ ఎమర్జెన్సీస్? కరెక్ట్ అండి, టెల్ మీ. చిల్డ్రన్స్ కి ఫీవర్. చిల్డ్రన్ కి ఫీవర్ కానీ, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం కానీ, వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు సీజర్స్ కానీ, ట్రామా కానీ. కార్డియాక్ అరెస్ట్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటి? కార్డియాలజీ అంటే ఏంటి? హార్ట్ అటాక్. హార్ట్ అటాక్. నెక్స్ట్ అక్యూట్ 13th వన్ చూద్దాం. అక్యూట్ అబ్డామినల్ పెయిన్.
అక్యూట్ అంటే ఏంటి? చాలా సివియర్, Severe pain. Sudden గా. సడన్ గా కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది. దాన్ని Acute abnormality. అపెండిసైటిస్ అంటారు. రైట్. నెక్స్ట్ ఏకేఐ మనం ఇంతకుముందు చదివేది. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి కిడ్నీలో ఎక్సెసివ్ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట, అన్బేరబుల్ ఎక్సెసివ్ పెయిన్. అలాంటప్పుడు కూడా కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ చేయి. నెక్స్ట్ 15th వన్, యాంకిల్ స్ప్రెయిన్స్ అండ్ ఫ్రాక్చర్స్. మామూలుగా మనం పరిగెత్తేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే కొన్నిసార్లు గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కానీ యాంకిల్ మడిమ వాళ్ళు మడత పడినట్టు మనం అక్కడ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ అనేబుల్ టు వాక్ అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి ఫ్రాక్చర్ ఆర్ దేర్ విల్ బి లిగమెంట్ టేర్స్. అంటే అక్కడ కొంచెం మనకి స్వెల్లింగ్ వచ్చి పెయిన్ ఎక్సెసివ్గా ఉంటుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. డయాబెటిక్ ఎమర్జెన్సీస్. వాట్ ఈస్ వన్ బై డయాబెటిక్ ఎమర్జెన్సీ? వాట్స్ వన్ బై డయాబెటిక్ ఎమర్జెన్సీ? Sugar level. లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. షుగర్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అందుకనే అందుకనే డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు అండ్ ఎక్కువగానైతే ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు. నెక్స్ట్ 18th వన్ వచ్చేద్దాం. హీట్ స్ట్రోక్ అండ్ హీట్ ఎగ్జాషన్. హీట్ స్ట్రోక్ అంటే బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు అవుతుంది? సమ్మర్ సీజన్ లో. సమ్మర్ సీజన్ లో మనం ఏం చేయాలి? ఎక్కువ లిక్విడ్ కంటెంట్ తీసుకోవాలి. టెంకాయ నీళ్ళు కానీ మజ్జిగ కానీ తీసుకోవాలి. అలా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వి విల్ గెట్ వాట్ స్ట్రోక్? హీట్ స్ట్రోక్. దాన్ని ఏమంటారు? హీట్ స్ట్రోక్ ని. దాన్ని ఒక్క 1 సెకండ్, జస్ట్ 1 సెకండ్. I'm sorry for the disturbance. Now, we have హీట్ స్ట్రోక్ అండ్ హీట్ ఎగ్జాషన్. అంటే దాన్ని తెలుగులో ఏమంటారు? వడదెబ్బ అంటారు. హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ, హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఎనీ టైమ్ వడదెబ్బ తగిలింది అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ ఎమర్జెన్సీస్. వాట్ ఈస్ మన్ బై ఐ ఎమర్జెన్సీస్? కొన్నిసార్లు కంట్లో మనకి ఏదో పురుగులు పడుతుంటాయి. మనం పురుగు పడగానే ఏం చేస్తాం వాటిని? వాట్ డు వి డు వెన్ an insect falls in the eye? కంట్లో ఏమైనా పురుగులు పడినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? వాటిని నలిపేస్తుంటాం. కానీ అవి ఏం చేస్తాయంటే బిఫోర్ దే డై దేర్ ఇస్. సో అలాంటప్పుడు కానీ ఏమైనా కంట్లో ఏమైనా నలకలు పడినప్పుడు కానీ వాటిని ఏమంటారు? ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. జీన్. అండ్ ఇలాంటి వాటిని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ ఎమర్జెన్సీస్ అంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఫైనల్ గా ఏ డాక్టర్ మనల్ని ట్రీట్ చేస్తారు? ఏ డాక్టర్? ఐకి సంబంధించిన డాక్టర్ ఆప్థమాలజిస్ట్. ఆప్థమాలజిస్ట్. స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్. సో అథ్లీట్స్, ఐ థింక్ అథ్లీట్స్ కి కొన్నిసార్లు ఫ్రాక్చర్స్ అవుతుంటాయి, డిస్లొకేషన్స్ అవుతుంటాయి. డిస్లొకేట్ అంటే జారిపోతూ ఉంటది బాడీ బోన్స్ అక్కడ. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దే కన్సల్ట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ పర్సన్, డాక్టర్. నెక్స్ట్ డ్రౌనింగ్. డ్రౌనింగ్ అంటే ఏంటి? డ్రౌన్ అంటే ఏంటి? DROWN, డ్రౌన్. మునిగిపోవడం. కొన్నిసార్లు నీళ్ళల్లో ఈత కొట్టడానికి వెళ్ళి ఏమవుతుంటారు? వాళ్ళు మునిగిపోతుంటారు. మునిగిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళని బయటికి తీసి వాళ్ళు వాటర్ అంతా ప్రెస్ చేస్తారు టమ్మీ మీద. అవి అబ్జర్వ్ ఎనీ టైం నీళ్లు తాగేస్తుంటారు, నీళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళని వాటర్, వాళ్ళ బాడీలో ఉన్న వాటర్ ని తీసేస్తుంటారు. అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజరీస్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజరీస్ అంటే కొన్నిసార్లు కరెంట్ షాక్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ బాడీ విల్ బి చార్డ్, నల్లగా తయారైపోతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజరీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ డేంజరస్.
అందుకే ఎందుకు వెరీ వెరీ డేంజరస్ అన్నానంటే యాక్చువల్లీ మై ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్ మెట్ విత్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజరీ అండ్ హిస్ లెగ్ అండ్ హ్యాండ్ హ్యాడ్ టు బి యాంపిటేటెడ్. యాంపిటేటెడ్ అంటే ఏంటి? కట్ చేసేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇలాంటి వాటన్నీ ఉన్నప్పుడు మెయిన్గా వాళ్ళు జైన్, సో ఫస్ట్ మనం ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు బీపీ చూస్తారు, తర్వాత ఏంటి డయాబెటీస్ ఉందా లేదా, లైఫ్ సపోర్ట్ మనకి జైన్ హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ టైం ఆక్సిజన్ పెడుతుంటారు, ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే సరిగ్గా బ్రీత్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా, సమ్ అదర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ ద పర్సన్ బ్రీత్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం, చెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సెషన్. అంటే వాట్ ఎవర్ సేమ్ అంటే మన ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఇన్ ద ప్లూరల్ స్పేస్, అలాంటప్పుడు ఏంటంటే దే ఇన్సెట్ the tube inside to remove all the fluid which got stuck over there. Next, seventh one, procedural sedation. Sedation అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ చెప్పండి, సెడేట్ అంటే ఏంటి? సెడేషన్ ఏంటండి? ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రతి ఆపరేషన్ కి ఒక డాక్టర్ కంపల్సరీగా ఉంటారు. ఏ డాక్టర్? ఎనస్థీషియాలజిస్ట్ ఉంటాడు. అతను ఎనస్థీషియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? ఏమి ఇస్తాడు? ఎనస్థీషియా ఇస్తాడు, అంటే మత్తిస్తాడు, అంటే దాన్ని సెడేషన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్? సెడేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఉన్నాయి, టైగర్, లైన్, వాటికి చెక్ చేయాలి వాటికి ఫీవర్ ఉందా లేకపోతే అవి హెల్తీగా ఉన్నాయా లేదా అని. వాటి నుంచి మనం కూర్చోబెట్టుకొని పట్టుకొని ఇవ్వగలవా? సో వాటికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? సెడేటివ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తారు, గన్తో షూట్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇలాగా అలా ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు, మనకి కూడా సెడేటివ్స్ ఇచ్చినప్పుడు పేషెంట్ యొక్క కంఫర్ట్, పేషెంట్ బ్రీదింగ్ కండిషన్ ఎలా ఉంది అంటే, ఈ అనస్థీషియాలజీలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకవేళ అనస్థీషియా కానీ తక్కువ కానిస్తే పేషెంట్కి పెయిన్ తెలుస్తుంది. అలాగే అనస్థీషియా కానీ ఎక్కువ కానిస్తే ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఒకవేళ మందు డోసేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చేసారు, ఏంటిమా కరెక్ట్ అండి? టెల్ మీ. కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు. కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు. See, I'll tell you my practical example. My mother had undergone two surgeries at a time. So అలాంటప్పుడు ఏంటంటే they had given anesthesia. And after giving anesthesia, after the surgery was over, ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మా మదర్ ఒక 4-5 hours she was talking like a 7th class or 8th class girl. ఒక చిన్న పిల్లలాగా మాట్లాడుతున్నారు. అదే, and my mother was calling all the young girls and young boys as Anna and uncle and everything. We were shocked. We went and asked the doctor, and doctor ఏమైంది? మైండ్ and the best in that. Then they started telling, no, it is just because of anesthesia. Next, ఫ్రాక్చర్ అండ్ డిస్లొకేషన్ రిడక్షన్. అంటే ఫ్రాక్చర్ అయినా డిస్లొకేట్ అయినా వాటిని ప్రాపర్ గా రిస్టోర్ చేయడం చేసే ప్రొసీజర్ అనమాట. నైన్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ద నైన్త్ వన్? వూండ్ మేనేజ్మెంట్. WOUND. వూండ్ అంటే ఏంటి? దెబ్బ. వూండ్స్ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్ అండి. somebody started telling వూండ్స్ అంటే ఏంటి? లౌడర్ వూండ్ అంటే గాయాలు. గాయాలు. యా, wounds, injuries, first form అయినా ఫామ్ కాకపోయినా. వాయిస్ I think I'm audible, man, everyone. So wounds means injuries, or they're also called as bruises. దెబ్బలు తగిలేంటారు, bruises, BRUISES. నెక్స్ట్, సో ఈ wounds ని అంటే ఎప్పుడైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు మనకి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటది. బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, దేర్ విల్ బి ఎ లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్. బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటది. బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? సూచర్స్ వేస్తారు. సూచర్స్ అంటే ఏంటి? స్టిచెస్ వేస్తుంటారు. చిన్న దెబ్బ అయితే 2-3 స్టిచెస్ అవుతుంది, మరీ పెద్దదైతే 5-6-7 స్టిచెస్ అలా పడుతుంటాయి అనమాట. ఈ స్టిచెస్ వేసిన తర్వాత కంటిన్యూస్ గా డ్రెస్సింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ వూండ్ మీద
ఎలాంటి డస్ట్ పార్టికల్స్, ఎలాంటి బ్యాక్టీరియా అక్యుములేట్ అవ్వకుండా. లుంబార్ పంక్చర్. వాట్స్ మీన్ బై లుంబార్ పంక్చర్? They will be inserting a needle into the స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ లోకి ఒక నీడిల్ ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ ఫ్లూయిడ్ ని తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ let us see the 14th one. 14th one. What is the 14th one? Can anyone read it? 14th one. Please Hemorrhage. read the 14th one. Hemorrhage. హెమరేజ్ కంట్రోల్. హెమరేజ్ కంట్రోల్ అంటే బ్రెయిన్ హెమరేజ్ రాకుండా, బ్లీడింగ్ కాకుండా. బ్రెయిన్ హెమరేజ్ అంటే బ్రెయిన్ లోపల రక్తనాళాలు పగిలిపోకుండా వాటిని కంట్రోల్ చేస్తారు. దాన్ని హెమరేజ్ కంట్రోల్ అంటారు. ఆర్థోపెడిక్ ప్రొసీజర్స్. ఆర్థో అంటే ఏం డాక్టర్? బోన్స్ కి Jaw. సంబంధించిన డాక్టర్. కొన్నిసార్లు బోన్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు, Arthroplasty. లేకపోతే డిస్లొకేట్ అయినప్పుడు, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దే కన్సల్ట్ అన్ ఆర్థోపెడిషియన్ టు బ్రింగ్ హిమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ కండిషన్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు బోన్ బ్రేక్ అయింది, మనం ఇమీడియట్ గా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాం? హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాం. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇతను ఏం చేస్తాడు? ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తాడు, పెయిన్ తగ్గడానికి ఇంజెక్షన్ ఇస్తాడు. తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఎక్స్రే తీస్తారు. ఎక్స్రే తీసిన తర్వాత ఆ టైంకి ఫిజియోథెరపిస్ట్ వచ్చేస్తాడు అనమాట. దెన్ దే విల్ టేక్ కేర్. సో ఫస్ట్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్లు అంతా ఏం జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ లాగా జరుగుతుంది. ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ చేస్తారు. ఎలాగంటే బ్రీతింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, హార్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు, అండ్ వీళ్ళ కండిషన్ ఎలా ఉంది, సెన్సెస్ లో ఉన్నారా లేదా, అన్కాన్షియస్ స్టేట్ లోకి వెళ్తున్నారా, ఏమన్నా దెబ్బలు తగిలి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుందా, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంటే సూచర్స్ అంటే స్టిచెస్ వేస్తారు, ఇలాంటివన్నీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీలో ఇంకొకటి ఏంటంటే ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టింగ్ విల్ బి డన్. ర్యాపిడ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్టింగ్ అంటే మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ యూరిన్ టెస్ట్ కానీ అవన్నీ నిదానంగా చేయరనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఎమర్జెన్సీ కదా. ఎమర్జెన్సీ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. నెక్స్ట్ 18th one. What is the 18th one, ma? Please. One of you read the 18th one. Yeah, obstetric emergencies. Obstetric emergency అంటే ఏంటి? Tell me what is my obstetrics? డెలివరీ అన్నమాట. obstetrics అంటే ఏంటి? ఈ రిమెంబర్ డెలివరీలో మనం చాలా టైప్స్ కూడా చదివాం. obstetrics అంటే ఏంటి? డెలివరీస్. సో ఈ డెలివరీ అంటే కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మార్చి 3వ తేదీ డెలివరీ అవుతుంది అని చెప్తారు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది? ప్రీ మెచ్యూర్ డెలివరీ వస్తుంది, అంటే లేబర్ పెయిన్స్. లేబర్ పెయిన్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మన్ బై లేబర్ పెయిన్? Delivery time. డెలివరీ టైంలో వచ్చే పెయిన్స్ ఏమంటారు? లేబర్ పెయిన్స్ అంటారు. నా సో ఎప్పుడైతే లేబర్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుందో బేబీ డెలివరీ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది అని చెప్పి దే టేక్ దెమ్ టు ద ఎమర్జెన్సీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ 21st one, ర్యాపిడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్. ర్యాపిడ్ అంటే ఏంటి? క్విక్. బ్లడ్ ఏం చేస్తారు? ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఆర్గన్స్ ఏం చేస్తారు? ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. సో ర్యాపిడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అంటే ఎప్పుడైతే యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఒక పేషెంట్కి బ్లడ్ లాస్ ఎక్కువ అయితే ఏం చేస్తారు? అప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కించాలండి, మీరు బ్లడ్ బ్యాంక్ కన్సల్ట్ అయ్యి మీరు పలానా గ్రూప్ బ్లడ్ తీసుకురండి అంటారు. అవి అబ్జర్వ్ ఎనీ టైం మన బాడీలో ఎన్ని లీటర్స్ బ్లడ్ ఉండాలి? 5 to 6. 5 liters. సో అలాంటప్పుడు అయితే బ్లడ్ ఇన్ఎడిక్వెసీ అవుతుందో అప్పుడు పేషెంట్ ఏమవుతారు? ఎనిమిక్ అయిపోతారు, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ కండిషన్ ఆల్సో. అలాంటప్పుడు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది చాలా క్విక్ గా జరుగుతుంది. దాన్ని ర్యాపిడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అంటారు. ఐ ఇరిగేషన్. ఇరిగేషన్ అంటే మీకు తెలుసు, ఇరిగేషన్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? Neerkar. బిఎస్సి స్టూడెంట్స్ కదా. ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటి? ఇరిగేషన్ జరుగుతుంది అంటారు. వ్యవసాయమా? కరెక్టేనా? Yes, sir. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు వాటర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫ్లషింగ్ ద ఐ విత్ స్టెరైల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే కంట్లో ఏమన్నా పడినప్పుడు దే టేక్ అవే దట్ థింగ్ విత్ ఫ్లూయిడ్. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఏమన్నా కెమికల్స్ పడినా లేకపోతే ఏమన్నా డస్ట్ పార్టికల్స్ పడినా మనం ఏం చేస్తాం? కంటిని నీళ్ళతో కడుగుతాం.
రైట్. మనం చేతితో నీళ్ళు పోసుకొని లేకపోతే కంట్లో నీళ్ళు చల్లుకొని అలాగా డస్ట్ పార్టికల్ తీసేయాలని చేస్తాం. అలాగే దాన్ని ఫ్లష్ చేసేస్తారు, అంటే రిమూవ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ వి స్టడీడ్. లెట్ us go through these things. సరే, మనం we will recollect all the things which we have studied. Okay, yeah, please read, ma. Anyone read? Only the side headings. Chest pain, stroke, Uh, trauma, respiratory distress, mm, allergic reactions, okay. gastrointestinal emergencies, Mm, mental health emergencies, poisoning mm, and overdose, okay. pediatric emergencies, cardiac arrest, Mm, acute abdominal pain, mm, acute kidney injury, mm. diabetic emergencies, నో, యాంకిల్ స్ప్రెయిన్స్ అండ్ ఫ్రాక్చర్స్ కూడా చదివాం కదా. యాంకిల్ అంటే ఏంటి? మడిమ దగ్గర మనకి స్ప్రెయిన్ అవుతుంది, ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది. యా, ఓకే. డయాబెటిక్ ఎమర్జెన్సీస్, Heat stroke and heat exhaustions. eye emergencies, sports ఓకే injuries, ఓకే. Drowning and near drowning. drowning and near drowning, డ్రౌనింగ్ అంటే ఏంటి? కింద పడు మునిగిపోవడం. యా, నెక్స్ట్. electrical injuries, ఓకే, నెక్స్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్? Advanced cardiac life support. ఓకే. Airway management. Central venous access. మనం చదివిన మాత్రం chest కంప్లీట్. tube infection, టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్సెషన్, procedural sedation, ప్రొసీజరల్ సెడేషన్. సెడేషన్ అంటే fracture, మత్తు ఇవ్వడం. Wound management. Uh, Lumbar puncture. yeah, read it. Cardiovascular. humerus Hemorrhage control, control. Mm, orthopedic Rap- procedure, okay. Rapid diagnostic testing. Mm, obstetric emergencies, mm, rapid blood transfusion, eye okay. irrigation. Higher education. So these are the things. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీస్ లో వస్తాయి. నెక్స్ట్, వాస్కులర్ సర్జరీ. దిస్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మన బాడీ ఎంత ప్రాపర్ ఫంక్షన్ ఇవ్వాలంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బాగా పనిచేయాలి. యూ కెన్ సీ దట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఆర్టరీస్, వెయిన్స్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్? మన No, sir. బాడీలో ప్రతి ఆర్గన్ కి మనం ఏం సప్లై చేస్తుంది? బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది, ఎనర్జీ సప్లై అవుతుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతుంది. నౌ, సో ఈ వాస్కులర్ సర్జరీలో కూడా మనకి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఏంటంటే సిటీ స్కాన్ అని, ఎంఆర్ఐ అని, ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అనమాట. సో మెయిన్ థింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఇజంట్ ఎనీ ప్రాపర్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్? ఫస్ట్ మనకి ఏం వస్తుంది అంటే హైపర్ టెన్షన్. వాట్స్ మీన్ బై హైపర్ టెన్షన్? హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ బ్లడ్ high ప్రెషర్, blood pressure. హై బీపీ అంటారు, హై బ్లడ్ ప్రెషర్. అలాగే మనకి హైపర్ థైరాయిడ్ అంటారు. గుర్తుంది కదా, హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ. ఎక్కువ. అదే తక్కువగా థైరాయిడ్ లెవెల్ అంటే ఏంటారు? హైపో థైరాయిడ్. హైపర్ అంటే ఎక్కువ, హైపో అంటే తక్కువ. సేమ్ హైపర్ టెన్షన్, దేర్ విల్ బి హై బ్లడ్ ప్రెషర్. దీనివల్ల ఏంటంటే హై బీపీ వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రెషర్ అంతా దేని మీద పడుతుంది? Blood. బ్లడ్ మీద పడుతుంది, రైట్? సో బ్లడ్ మీద పడుతుంది. సారీ, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంతా దేని మీద పడుతుంది? హార్ట్ మీద పడుతుంది. ద హార్ట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్. దాన్ని ఏమంటారంటే సేమ్, దానివల్ల మనకి హార్ట్ అటాక్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, CAD. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిసీజ్ విచ్ వి స్టడీడ్ ఇన్ కార్డియాలజీ. CAD. వాట్ ఈస్ వన్ బై CAD? కరోనరీ Coronary
ఆర్టరీ డిసీజ్ Artery అంటే disease. కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అంటే మనకి ఈ ఆర్టరీస్ లో ఏమవుతుందంటే ద ఆర్టరీస్ ఆర్టరీస్ బికమ్ నారో అనమాట. The arteries become narrow. These arteries which supply blood to the heart, ఇవి నారో అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ సప్లై అనేది బ్లడ్ ఫ్లో అనేది స్లో అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ we have deep vein thrombosis. ఫిఫ్త్ వన్ డీప్ వెయిన్ థ్రోంబోసిస్. దీని షార్ట్ కట్లు ఏమంటారంటే డివిటి అంటారు. మనకి వెయిన్స్ లో క్లాట్ గెడ్డలు కడతా ఉంటుంది. బ్లడ్ ఏమవుతుంది, క్లాట్స్ అవుతుంది. బ్లడ్ క్లాట్ అంటే రక్తం గడ్డ కడతా ఉంటుంది. అది మనం ఎక్కడ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే కాళ్ళ మీద వెయిన్స్ అనమాట. సో ఈ బ్లడ్ క్లాట్స్ ఎక్కువ రావడం వల్ల ద ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ విల్ నాట్ బి ప్రాపర్. నెక్స్ట్ సారీ నెక్స్ట్ ఈజ్ స్ట్రోక్. STROKE, stroke. Brain stroke. So, ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది when there is disruption of blood supply to the veins. Have you seen this image anytime? Hoardings లో కూడా పెడుతుంటారు వెరికోస్ వెయిన్స్ అని. అంటే కాళ్ళ మీద గ్రీన్ పాము లాంటివి కనబడతా ఉంటాయి. The veins are large and twisted. Veins are large and twisted. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? It's called as varicose veins. Have you seen anytime this varicose veins? Has anyone seen? Yes, sir. Okay, I'll just show you varicose veins. You can see the images. అంటే లెగ్స్ మీద ఒక గ్రీన్ కలర్ గా లేకపోతే పాములు ఉన్నట్టుగా అలా ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ వెరికోస్ వెయిన్స్. Yeah, little bit make it slow. అయితే నేను వచ్చినప్పుడు మీతో వచ్చానా? Just 1 minute, man. Just 1 minute. చెప్పలేను. నన్నైతే నా ఎగ్జామ్ గుమ్మే పెట్టిన కాబట్టి అందరు గుమ్మే కూడా వచ్చింది. ఈ రోజు ఏమో తెలియదు. నన్ను కూడా మీరు లేట్ గానే వచ్చారు. ఎగ్జామ్ పేపర్ I'm unable to get this, man. బ్రో వైశాలి ఇంకా రాస్తుందంట. Okay, forget about that. I think it's taking a lot of time. Then coming to the next one, varicose. మా వెరికోస్ వెయిన్స్ తర్వాత let's see. Please see 10th one, venous insufficiency. ఇన్సఫిషియన్సీ అంటే షార్టేజ్ అన్నమాట. ఉండాల్సిన క్వాంటిటీలో లేకుండా ఉండడాన్ని షార్టేజ్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లెగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి పంప్ చేయలేకుండా ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు? వీనస్ ఇన్సఫిషియన్సీ అంటారు. అంటే హార్ట్ విల్ బి పంపింగ్. గర్ల్ am I audible? హార్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి పంపింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అగైన్ ఆల్ ద ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ఇస్ అగైన్ పంప్డ్ బ్యాక్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ పంపింగ్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా జరగదో then we get venous insufficiency. Next, let us see the 20th one. Let us see the ఇదిగో నేను నీ మాటలు ఉంచి 29.
ప్రార్థన కూడా చేసుకోవడం ఏం లేవు. Kayla, I'm sorry, I'm unable to hear somebody disturbing a lot. Sharon, can you please keep it in mute? Sharon, can you keep it in mute? Yeah. Now, Kawasaki disease. ఈ కవాస్కి డిజీజ్ అంటే ఇట్స్ రేర్ డిజీజ్. ఏమవుతుందంటే చిన్నపిల్లలు బాగా ఫ్యాట్ గా తయారవుతారు అనమాట. అండ్ ఈ కవాస్కి డిజీజ్ అనేది చాలా డేంజరస్ డిజీజ్. నెక్స్ట్ హైపో టెన్షన్. హైపర్ అంటే ఏంటి? చాలా ఎక్కువ. హైపో మీన్స్ వాట్? లెస్. So when the blood pressure is low, then it is called as hypotension. When the blood pressure is high, then it is called as hypertension. ఇలాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు సర్జరీస్ వల్ల ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సర్జరీ? ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్? ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్. ఫస్ట్ సర్జరీ Angioplasty. యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఎప్పుడైతే మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ నారో అయిపోతాయో, ఈ బ్లడ్ వెజల్స్ లోపల ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయో, ఒక బెలూన్ లాంటి దాన్ని పంపించి దాన్ని అక్కడున్న క్లాగ్ అంతా తీసేస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంజియోప్లాస్టీ. థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ థర్డ్ వన్? చాలా సార్లు మనం వినుంటాం. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్? Bypass surgery. bypass surgery. You know the meaning of bypass surgery? Zane. సో ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో వాళ్ళు వేరే ట్రాక్ వల్ల వేరే రూట్ ద్వారా ఆ బ్లడ్ ఫ్లోని అగైన్ దే విల్ రిస్టోర్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as bypass surgery. థ్రాంబెక్టమీ. ఎక్టమీ అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. వాట్ ఇస్ మన థ్రాంబెక్టమీ? రిమూవల్ అన్నమాట. ఎక్టమీ అంటే ఏంటి? రిమూవల్. స్కోపీ అంటే ఏంటి? ఒక పైప్ లాంటి దాన్ని పెట్టి మనం చూడటం అనమాట. థ్రాంబెక్టమీ మీన్స్ సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ క్లాట్. బ్లడ్ వెజల్స్ లో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ క్లాట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఆపరేషన్ చేసి తీసేయడాన్ని ఏమంటారు? థ్రాంబెక్టమీ అంటారు. నెక్స్ట్ let us see the sixth one. What is the sixth one? Anyone read it? Carotid Anyone read the sixth one? endarterectomy. 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 I'm sorry. Carotid endarterectomy అంటే ఎక్టమీ అంటే ఏంటి? రిమూవల్ అన్నమాట. దీంట్లో కూడా సర్జరీ చేసి ప్లేక్ అంటే ఐడియా ఉందా? మనకి డెంటల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూస్తుంటారు. కాల్గేట్, క్లోజ్అప్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో పండ్ల దగ్గరంతా గార పట్టినట్టు ఉంటుంది. అవి అబ్జర్డ్ గారలాగా, ఎల్లో లాగా, వైట్ లాగా గార పట్టినట్టు ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ ఫ్లో విల్ నాట్ బి ప్రాపర్. అందుకని దే డూ దిస్ క్యారటిడ్ ఎండార్టెరెక్టమీ. నెక్స్ట్ 11th one, డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్. డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే బ్రెయిన్ లోపల కానీ సిగ్నల్స్ కానీ సరిగ్గా వెళ్ళకపోతే దే యూజ్ ఎ సర్జరీ టు ఇంప్లాంట్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్. Next, let us see the 11th one, limb salvage surgery. What's meant by limb? Limbs అంటే ఏంటి? లిమ్స్ అంటే ఏంటి? లిమ్స్ అంటే ఏంటి? హ్యాండ్స్ కానీ లెగ్స్ ని కానీ ఏమంటారు? లిమ్స్ అంటారు. సో ఎప్పుడైతే లింక్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయో వాటిని సేవ్ చేయడానికి చేసే సర్జరీయే లింబ్ సాల్వేజ్ సర్జరీ. నెక్స్ట్ let us see one second. Angioplasty over stent. Have you heard the word stent? Stent వేసారు అన్నారు. Have you heard it any time? Aged people కి. Why do they insert a stent there? ఆ వీక్ అయిపోయిన బ్లడ్ వెజల్ కి స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడానికి స్టెంట్ వేస్తారు. నెక్స్ట్ I think all of you know this angiography and thrombectomy. 15th one, please have an idea about thrombectomy. And I'm just selecting the easiest ones. Okay.
Now please read the ones which we completed in this vascular surgery. Anyone read them, please? Hypertension, coronary artery disease, Okay. deep vein thrombosis, Okay. stroke, Oh. varicose veins, Next. venous insufficiency, yes, Kawasaki Kawasaki disease, disease. hypotension, Hypotension. angioplasty, Okay. bypass surgery, thrombectomy, Next. car- Anything we read here? caro- carotid endarterectomy, Good. Next. deep brain stimulation, 11th one మనం limb కంప్లీట్ చేద్దాం. Stimulation. limb Next. salvage surgery, Okay. Here, let us complete first one. One. angioplasty, Angioplasty. stent Stent placement, placement. Okay. So these are the things, basic things which we completed. ఈరోజు ఇంకొక టాపిక్ కంప్లీట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ లిటిల్ బిట్ ఫాస్ట్. ఆప్థమాలజీ. ఆప్థమాలజీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద eye, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ఐ. ఐలో మనకి కామన్ గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పండి మా. వాట్ ఆర్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వి గెట్ ఇన్ ఐ? Sight, సైట్. గుడ్. నెక్స్ట్. infection, ఇన్ఫెక్షన్. నెక్స్ట్. cataract, క్యాట్రాక్ట్. ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్. visions, ఓకే. నా ఆప్థమాలజీలో మనకి మెయిన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే నియర్ సైటెడ్నెస్, ఫార్ సైటెడ్నెస్, రైట్? సో క్యాట్రాక్ట్ అంటారు. ఇవన్నీ మనకి చేయించుకుంటూ ఉంటాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మయోపియా. మయోపియా. వాట్స్ మీన్ బై మయోపియా? nearsightedness, నియర్ సైట్, దగ్గరవి కనపడవు అనమాట. ఈ దగ్గర చూపు ఎప్పుడు తగ్గిపోతుంది? 40 years వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మయోపియా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? hyper, హైపరోపియా. హైపరోపియా అంటే ఏంటి? far, ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే ఏంటి? దూరంవి కనపడవు. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, సారీ థర్డ్ వన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆస్టిగ్మాటిజం. ఆస్టిగ్మాటిజం అంటే మనకి బ్లర్రెడ్ విజన్ ఉంటుంది, అంటే చూపు సరిగ్గా కనపడదు, ఏదో బూజరుగా ఇమేజ్ క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు? ఆస్టిగ్మాటిజం. ఫిఫ్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ వన్? cataract, క్యాట్రాక్ట్. వి నో దిస్ క్యాట్రాక్ట్ మెనీ టైమ్స్. క్యాట్రాక్ట్ కి ఏం చేస్తారు? ఆపరేషన్ చేస్తుంటారు. గమనించారు, ఏజ్డ్ పీపుల్ కి వాళ్ళకి క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్, ఒక కన్ను అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో కన్నుకు ఆపరేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఈస్ గ్లౌకోమా. హావ్ యు హర్డ్ దిస్ గ్లౌకోమా ఎనీ టైమ్? గ్లౌకోమా అంటే ఏంటంటే కంటి లోపలికి వెళ్ళే those veins which carry those nerves which carry the blood, sometimes they have a lot of pressure. వాటి వల్ల ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయి అవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. ఆప్టిక్ నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి. అంటే ఈ గ్లౌకోమాకి అసలు క్యూరే లేదు. క్యూర్ అంటే కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ లేదు. గ్లౌకోమాని మళ్ళీ రిస్టోర్ చేయలేం. అంటే కాలు ఇరిగిపోయిందంటే అతని కాలు కట్టి మళ్ళీ అతను నడిపించగలం. కానీ ఇక్కడ గ్లౌకోమాకి ఏంటంటే ఒకవేళ గ్లౌకోమా డిసీజ్ వచ్చింది, 75% ఆఫ్ ద ఐ డ్యామేజ్ అయిపోయిందంటే మనం ఆ మిగిలిన 25% ఆఫ్ ఐని మాత్రం కాపాడగలుగుతాం. ఆ 75%ని రిస్టోర్ చేయలేం. ఇట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ డిసీజ్ గ్లౌకోమా. నెక్స్ట్ డయాబెటిక్ రెటినోపతి. డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటే ఏంటి?
డయాబెటీస్ వల్ల ఏం డ్యామేజ్ అవుతుంది? రెటీనా డ్యామేజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Diabetic retinopathy. Next, what is the next one? Retinal detachment. What's meant by detachment? Detachment అంటే ఏంటి? separate సెపరేట్ అయిపోవడం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెటీనా కనెక్ట్ చేసుకున్న టిష్యూస్ నుండి సెపరేట్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమంటారు? రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ 11th వన్ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద 11th వన్? బ్లెఫరైటిస్. బ్లెఫరైటిస్ అంటే మన కళ్ళు రెడ్గా అయిపోతుంది. అంటే సిమిలర్ టు కంజంక్టివైటిస్. చూసారా? కంజంక్టివైటిస్ కింద 12th వన్ ఉంది. కంజంక్టివైటిస్ లాగా రెడ్గా అయిపోతుంది. హెచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అనమాట. 12th వన్ ఈస్ కంజంక్టివైటిస్. కంజంక్టివైటిస్ అంటే కళ్ళ కలక. కంజంక్టివైటిస్ అంటే కళ్ళ కలక. సో దిస్ కంజంక్టివైటిస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐస్ పింక్ కలర్ లోను లేకపోతే రెడ్ కలర్ లోను తయారయ్యి కంటిన్యూస్ గా వాటర్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 16th వన్ ఒకసారి చూద్దాం. మ్యాక్యులర్ హోల్. సో మ్యాక్యులర్ హోల్ అంటే ఐ లోపల ఒక చిన్న ఐబాల్ లోపల ఒక చిన్న బ్లాక్ ఇది ఉంటుంది కదా, ఆ బ్లాక్ సర్కిల్ లోపల ఒక చిన్న హోల్ పడుతుంది అనమాట. దాన్ని మ్యాక్యులర్ హోల్ అంటారు. నెక్స్ట్ లెట్ us see the 22nd వన్. ఆక్యులర్ హైపర్ టెన్షన్. సో ఆప్టిక్ నర్వ్ దగ్గర డ్యామేజ్ అయినవుతే జీన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది బాగా పెరిగిపోతుంది. దీనికి రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అంటే గ్లౌకోమా డిసీజ్ వస్తాయి. గ్లౌకోమా అంటే మన ఐస్కి వెళ్ళాల్సిన నర్వ్స్ మీద మన ఐలో ఉండే నర్వ్స్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద కామన్ డిసీజెస్ విచ్ వీ హ్యావ్. ఐ విల్ రీడ్ వన్స్ అగైన్. మయోపియా, హైపరోపియా, astigmatism, cataract, glaucoma, diabetic retinopathy, retinal detachment, blepharitis, conjunctivitis, and that is what I think. Yeah. So ocular hypertension, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకి టెస్ట్లు చేస్తారు. ఐ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే, ఆప్థమాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే కొన్ని టెస్ట్లు చేస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్. గమనించారు ఎప్పుడైనా విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్ అంటే? మనకు ఒక చార్ట్ చూపిస్తుంటారు, ఏబిసిడిల చార్ట్. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఎనీ టైమ్? హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఎనీ టైమ్? ఎస్. దాన్ని ఏమంటారు? విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్లిట్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్. అంటే ఒక మైక్రోస్కోప్ లాంటి దాంట్లో మనం మన ఫేస్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు మన ఐలో ఒక లైట్ ని ఫోకస్ చేసి చూస్తూ ఉంటారు. మన కార్నియా ఎలా ఉంది, మన రెటీనా ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తుంటారు. దాన్ని స్లిట్ ల్యాంప్ ఎగ్జామినేషన్ అంటారు. 5th వన్ కలర్ విజన్ టెస్ట్. కలర్ విజన్ టెస్ట్ అంటే కొంతమందికి కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉంటుంది. కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే వాటికి ఆర్జీబీ అంటే ప్రైమరీ కలర్స్ అంటారు. వీటిని ఆర్జీబీ, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ. ఈ ప్రైమరీ కలర్స్ వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై చేయలేరు, డిఫరెన్షియేట్ చేయలేరు. దానికి వాళ్ళకి కలర్ విజన్ టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రెటీనల్ ఇమేజింగ్. అంటే రెటీనా ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయిందా, రెటీనాలో ఏమన్నా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేయడానికి చేసే టెస్టే రెటీనల్ ఇమేజింగ్. నెక్స్ట్ 12th వన్ ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద 12th వన్? ప్యూపిల్ ఎగ్జామినేషన్. మన ప్యూపిల్ అంటే కన్నుగుడ్డు, దాని సైజ్ ఎంత ఉంది, దాని షేప్ ఎలాగుంది, లైట్ పడినప్పుడు అది ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది అని చేసే టెస్టే ప్యూపిల్ ఎగ్జామినేషన్. నెక్స్ట్ రెటినోస్కోపీ. స్కోపీ అంటే నేను మీకు చెప్పాను. స్కోపీ అంటే ఏంటి? దేన్నైనా సెండ్ చేయడం. ఇక్కడ ఏంటంటే రెటినోస్కోపీ అంటే we will be sending the light into the eyes. ఆ లైట్ పంపించినప్పుడు how is our eye able to respond అని చేసేదే రెటినోస్కోపీ. నెక్స్ట్
Okay, digital retinal imaging. So they will be using the high resolution images in order to get a perfect image of the eye. సో ఇలా టెస్ట్లు చేసిన తర్వాత సర్జరీస్ చేస్తారు. సర్జరీ అంటే ఏంటి? ఆపరేషన్. ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేస్తారు? కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ ద ఫస్ట్ వన్? ఫస్ట్ వన్, Cataract surgery. cataract surgery. You know what is meant by cataract surgery? I think I need not explain. Second one, Eye replacement. లాసిక్ సర్జరీ. అంటే కార్నియాని రీషేప్ చేయడానికి కానీ, జైన్ నియర్ సైటెడ్నెస్ ఉన్నా కానీ, ఫార్ సైటెడ్నెస్ ఉన్నా కానీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి చేసే సర్జరీని ఏమంటారు? లాసిక్ సర్జరీ. థర్డ్ వన్, కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే మన కార్నియాని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమని అంటారు? కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు. మన మూవీస్ లో చూస్తుంటాం, ఐ డొనేషన్ చేయగానే డూ దే టేక్ ద ఎంటైర్ ఐబాల్, కంటిన్యూస్ ఐ మీన్ కంప్లీట్ ఐబాల్ అంతా తీసుకుంటారు వాళ్ళు? No, దే టేక్ sir. ఓన్లీ ద కార్నియా. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, గ్లౌకోమా సర్జరీ. ఈ గ్లౌకోమా సర్జరీ అంటే ఏంటంటే మన కంటి లోపల నరాలు ప్రెషర్ ని తగ్గించడానికి చేసే సర్జరీయే గ్లౌకోమా సర్జరీ. నెక్స్ట్ రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ రిపేర్. నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను, రెటీనా ఎప్పుడైతే సెపరేట్ అయిపోతుందో ఆ టిష్యూస్ నుంచి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి సైట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకని ఆ రెటీనాని మళ్ళీ దాని ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేయడానికి చేసే సర్జరీయే రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్ రిపేర్. నెక్స్ట్ 11th వన్, ఐ లిడ్ సర్జరీ. ఐ లిడ్ సర్జరీ. ఈ ఐ లిడ్ సర్జరీ అనేది మనం కాస్మెటాలజీలో కూడా నేర్చుకున్నాం. కాస్మెటాలజీ అంటే ఏంటి? ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో. కాస్మెటాలజీ అంటే మెడ పైన భాగానికి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేస్తే దాన్ని కాస్మెటాలజీ అంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ కానీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా లోషన్స్ కానీ, ఈ పీల్స్ కానీ, వీటన్నిటిని ఏమంటారు? కాస్మెటిక్స్ అంటారు. సో గ్లామర్ని పెంచుకునే దానికి చేసే సర్జరీని కాస్మెటిక్ సర్జరీ అంటారు. ఐ లిడ్, కంటి పైన లిడ్ ఉంటుంది, కను వాట్ ఇస్ ఇట్, కనురెప్పలు. సో ఈ కనురెప్పలకి వాటిని బాగా పైకి లాగి టైటన్ చేసి దే డూ సర్జరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఐ లిడ్ సర్జరీ. నెక్స్ట్ let us see the 22nd one, లేసిక్ ఆర్ పిఆర్కే సర్జరీ. అంటే ఈ కార్నియా సర్ఫేస్ ని రీషేప్ చేయడానికి కానీ, లేకపోతే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద ఫ్లాప్ పర్ఫెక్ట్ దే డూ దిస్ సర్జరీ. లాసిక్ సర్జరీ అని, లేజర్ సర్జరీ అని, ఇలా డిఫరెంట్ సర్జరీస్ దే డూ. 24th వన్, లిడ్ మార్జిన్ రిపేర్. అంటే ఐలిడ్స్ లో ఏమన్నా షేప్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నా, ఐలిడ్ సరిగ్గా మూసుకోలేకపోతున్నా, అలాంటప్పుడు చేసేది లిడ్ మార్జిన్ రిపేర్. సో విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ద థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టుడే, జస్ట్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ ద 3 టాపిక్స్. అందుకనే ఐ డిడ్ంట్ గో ఇన్ డెప్త్. ఫస్ట్ వన్, లెట్ us see the eye conditions. Myopia, please read them. Myopia. Hyperopia. Astigmatism. Okay, astigmatism. Cataracts. Okay, Glaucoma. good. Retinal detachment. I think I Diabetic told you about diabetic retinopathy. Blepharitis. Conjunctivitis. I didn't tell you anything in this. Nothing. Macular hole. Yeah. What are the various tests, ma? Visual acuity test. Yes. Refraction test. Okay. Slit lamp examination. Okay. Tonometry. Mm. Color vision test. Cover test. Okay. Visual field test. Ocular motility test. Retinal imaging. Contrast sensitivity test. Okay. Stereosis test. Good. Pupil examination. Visual field testing. Okay. Good.
So Visual. these are the various tests. What are the different surgeries? Anyone read the surgeries? Cataract surgery, LASIK Mm. surgery, corneal transplantation, glaucoma Okay. surgery, Mm. retinal detachment repair, Mm. Last one, Eyelid 11th one. surgery. Okay. 22nd one. LASIK and PRK surgery, Mm. lid margin Lid margin repair. repair. So these are the various tests which we have to go through anamata. Okay. So I think maximum by, I'll just tell you, ఫిజియోథెరపీ ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఫిజియోథెరపీ తర్వాత విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ సెషన్ విత్ ల్యాబ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. సో మ్యాక్సిమం ఐ థింక్ టుడే ఈజ్ వెన్స్డే, ఫ్రైడే క్లాస్ అండ్ మండే క్లాస్. బై నెక్స్ట్ వెన్డే అంటే ఈ 3 క్లాసెస్లో మనకి టాపిక్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద ఫైల్స్, హౌ టు స్టోర్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Understood? And ఇప్పుడే ఒక one student has sent a message that he had to prepare the notes or something. ఇప్పుడే నేను షేర్ చేస్తాను each and everything. And మళ్ళీ ఒకసారి హాయ్ అని పెట్టేసి I'll share it. Instead of dumping everything in the group, I'll share it to your WhatsApp. You can share it with your friends also. ఒకసారి హాయ్ అని పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? Whoever wants hi, send me notes and పెట్టేయండి. I'll send the notes. Clear? Am I clear about this?